Já estamos no ar, então? Posso começar? Não estou vendo a minha. Não sei se estamos no ar, mas aparentemente está já mais ou menos tudo pronto. Vitor, você já sabe se está funcionando? Posso começar a apresentar, então? Bom dia a todos. Nós vamos dar início à segunda mesa redonda de língua portuguesa, intitulado Sobre as funções da prosódia. A prosódia, ainda que tenha sido durante muito tempo relegada, né, a uma posição marginal nos estudos de fonética e fonologia, constitui, sem dúvida, um traço fundamental da oralidade. No nível pós-lexical, né, suas funções são múltiplas, algumas tipologias chegam a listar 2 dezenas delas, né, funções mnemônicas, lúdicas, estéticas, etc., e podem ser, basicamente, de uma maneira simplificada, reunidas em 3 macrofunções, né? São as funções, eu diria que são as funções semântico-pragmáticas, tais como de assinalar o foco informacional do enunciado, definir o valor ilocutório de um determinado ato de fala, como asserção, pergunta, pedido, sugestão, ordem, etc. Função essa tradicionalmente conhecida também como função modal ou gramatical da entoação. Depois, um outro grupo de funções são as funções sintáticas, relacionadas à segmentação do fluxo da fala e hierarquia dos constituintes sintáticos, ou ainda, num terceiro grupo, funções expressivas e identificadoras, como a da manifestação de atitudes, como dúvida, ironia, etc., manifestação de emoções, sentimentos, estilos, fonoestilos, na realidade, e de indicar a origem social e principalmente geográfica do falante, que é bastante comum, né, nas variedades regionais do português do Brasil. Né? A nossa intenção nessa mesa foi de dar uma visão panorâmica do campo e, com vistas a isso, né, na nossa primeira palestra, vamos ouvir o Albert Rilliard, pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa Científica, CNRS, da França, e da Universidade de Paris, professor visitante da nossa pós-graduação, nos últimos 4 anos, especialista em diversos aspectos linguísticos e paralinguísticos da variação prosódica, com numerosa produção, não é, de trabalhos publicados em importantes revistas da área. Albert, além de linguista por atuação e vocação, é engenheiro de formação na área da engenharia da fala, eu diria na engenharia da prosódia até, e vai nos falar hoje sobre um ponto metodologicamente muito importante, que é como comparar e, mais do que isso, como objetivamente, né, mensurar, quantificar as diferenças prosódicas observadas e percebidas entre 2 contornos entonacionais, o que interessa diversas áreas, né, do campo, né, especialmente a área dos estudos dialectológicos, tendo aí recebido, aliás, um nome específico, né, na década de 70, é um neologismo criado por Jean Segui, o dialetólogo francês, de dialectometria. Né. Em seguida, teremos a palestra de Donna Erickson. Né. Donna é pesquisadora do célebre Haskins Laboratories, que fez história, né, no campo da fonética, da Yale University dos Estados Unidos, e dividiu sua carreira como pesquisadora e professora entre os Estados Unidos e o Japão, e tem também uma copiosa produção sobre diversos aspectos da prosódia, tom lexical, acento, entoação, ritmo, né, de diferentes línguas, como inglês, francês, português, japonês, mandarim, tailandês, etc. Seu interesse básico são os correlatos acústicos, articulatórios e perceptivos da prosódia, e hoje Donna nos falará sobre a qualidade da voz de uma perspectiva intercultural, como os ouvintes de diferentes origens linguísticas e culturais, brasileiros, japoneses, chineses, avaliam ou são sensíveis, como ela diz, a diferentes qualidades da voz. E fechando a mesa, ouviremos Carolina Serra, professora da casa, que desde sua tese de doutorado versou sobre a realização e percepção de fronteiras prosódicas no português do Brasil, analisando tanto a fala espontânea quanto a leitura, né, ela vem se dedicando a estudos na interface fonética, fonologia, sintaxe, notadamente a segmentação ou fraseamento prosódico, área em que tem se destacado no Brasil e que é o tema de sua palestra de hoje.
Cada conferencista, que agradeço já desde já, né, por terem aceitado o nosso convite, terá 25 minutos, né, para sua fala, e ao final das 3 palestras teremos, então, um espaço para perguntas e interação com os ouvintes, com a audiência de maneira geral. Eu vou, então, passar a palavra a Albert Hilliard. Por favor, Albert. Bom dia. Vocês estão me vendo? Não? Eu queria agradecer a convite para falar nessa mesa redonda do primeiro congresso no programa de pós-graduação em letras vernáculas, que me ajuda desde alguns anos muito para desenvolver minhas pesquisas em vários aspectos sobre prosódia. Então, estou muito feliz de ter a possibilidade de apresentar alguns dos resultados que eu tenho com colegas. Talvez não são os resultados que são mais apresentados no Brasil até agora, onde eu trabalho, em geral, muito mais com aspectos de atitudes do que variação dialectal. Eu vou agora iniciar a apresentação. Não sei se vocês estão vendo, João. Não sei. Sim, perfeito. Estamos vendo. Vamos falar. Ok. Então, eu vou apresentar uma coisa. Assim, eu vou falar em inglês, não tem que mudar a mente para falar em inglês. So I will present results about the objective estimation of prosodic changes across dialects. Okay? And most of the examples that I will present here are taken from gallo-romance, which is a set of languages which are spoken in mostly in France. This is in line with the long tradition of geolinguistics works that are based on atlases. And I would like to present rapidly one modern version of these atlases that we developed with colleagues at l'Insee in France, which represents the variation, the linguistic variation across France here. There is more other aspect. You can investigate the site by going to this address, but I think it's important to introduce rapidly the dialectal variation in France, because most of the discussion will be focused on this. So most of the country is shared between the oil and oak varieties in blue and in orange here. And there is a part here in between the two areas, which is called the croissant in French, which means crescent, because of its shape. Okay, it has a crescent shape. And it's a transitional area between oil and oak dialects. Okay. Then you can see that there is lots of other languages which are spoken in French. Mostly, there is, interestingly, there is Corsica here, which is an Italian dialect. There is Catalan here, which is which pertains to the Ibero-Romance domain, and Occitan and Oil. Okay. So I go back to my presentation. In the same tradition, you have in Brazil the ALIB project, which is making something much more wider that we do with the website, but which is a similar approach also. Okay, so one
specific area of geolinguistics is the dialectometry. It's how you make to measure the difference between two dialects. Okay? And it has been mostly exemplified by the work of Hans Goebel, which is a very prominent name in this field. And the map you can see here are extracted from his work. And you can see, you can maybe recognize the France and the gallo-romance area. And here, the thick line are representing the place where there is strong differences between two adjacent dialects. That dialect here and that one here are very different, okay? While that one and that one are relatively similar, okay? So this region has few changes. This region here has few changes, but here, near the crescent, there is a lot of dialect changes that are ongoing. Okay. Generally, dialectometry is based on lexical and morphosyntactic or phonetic features. The topic of this presentation is trying to apply dialectometry to prosody. Okay. Another kind of representation for the same kind of feature, maybe that one, that you take one reference point, which is here in the Catalan-speaking area, and the shade of colors will indicate you the proximity of the adjacent of all the points with reference to that point. That means that all the points in red here are relatively similar to the reference point. The points in yellow have similarity but also differences, and the points in green are more different, in blue even more different, and in dark blue are the most different of those that are compared to the reference point. Okay, this is the traditional way you can approach dialect and define region with coherent linguistic characteristics. In a paper from 2011, we proposed to develop a geoprosodic approach of dialectal variation. And we made a work with colleagues from the Ampere project. And you can recognize here the map of Portugal. Okay, so it's a work that is being done on European Portuguese. And it's the same principle. You have a reference point here, and you calculate the similarity between the prosodic similarity here, between these points and these other points. Okay, and it appeared that that point in the south of Portugal has more similar prosodic shape to that one than the nearest point, which is here. Okay. So we'll try to see how we can apply prosodic analysis to achieve such kind of comparison. The first point here is to measure the prosodic change that are relevant in, from a perception point of view. So generally you start with a sentence like that. And I hope you can listen to that. Okay, and I've depicted here the raw fundamental frequency curve. It follows the pitch you are listening, the intonation you can listen to. But there is lots of small changes. Okay, that here you can see that there is an abrupt rise. Okay, that is called microprosody. These kind of changes are not relevant on the prosodic point of view, and they don't vehiculate something that can be accounted for as intonation. So
to remove this and to remove also the variation that are not perceived, typically those that are linked to the what is called the glissando threshold. That means that if there is a small change in a very small change in pitch, generally your ear will integrate this change and you don't perceive it as something which is a change in tune. You will perceive it as a flat tune. This obviously depends of the duration of the tone. And there is a rule that has been presented by Ettart and colleagues, the EPO School of Intonation, that show that the threshold of glissando depends of the duration of the vowel. And if you take a 50 millisecond tone, it's about 64 semitone per second. If you take 100 millisecond, it's about 32 semitone by second. Okay, you have a linear relation. If you take these two scale in logarithm. Okay, from this discovery, you can apply rules for stylization of the intonation. A stylized intonation, like that one, which is the same as here, but using only straight lines, will give the same perceptual information. The same information that, so all the tone here at the beginning are perceived as flat tone, but the two downward tone here and at the end, which are perceived as some with a falling intonation. This work, so the work based on the IPO school and on later works, show that you can extract from the raw fundamental frequency, you can extract some kind of prosodic features. And generally, the features which are extracted are extracted at a phonological level. So, for example, if you take the work by Daniel Hurst and colleagues, you will stylize using the Mommel stylization, and you will extract insynth label, which are phonological labels. If you follow Pierre Humbert's work, you will use straight line stylization and extract Toby labels from this stylization. If you follow Pete Mertens' approach, you will use a stylization like that one and extract the polytonia labels that he has proposed. So here is a representation of a sentence in French, and you can see most of the tones are flat, but rising high tones at the end of the groups. Okay, and so he proposes different levels of phonological descriptions. One where you will maybe in between phonetic and phonological level. Daniel speaks of deep phonological level or surface phonological level, okay, with all the tone label or only the most important tone which are labeled. And here is the comparison with a Topi translation, Topi transcription of the intonation. Okay, but this kind of prosodic feature may also be extracted at a phonetic level, and it's a proposal that has been made by Contini, which is at the start of the Emperor project, the project of dialectal description of prosodic variation, in which all this work is linked. And he proposes to build a matrices of prosodic feature to describe the intonation of sentence. So he describes 13 features. For example, a tone may be rising or descending. It may have an abrupt or a shallow rise, etc., etc. Okay, and you can, thanks to
script like the program, you can automatize. You can make this the creation of this feature matrix automatic from a sentence. You start from a sentence. You make a program stylization here, and then you can automatically extract from this stylization a feature matrices. For example, the movement here is flat, 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 down, flat, 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 down. Okay? And the speed of the movement is no, 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 rapid, because it's rapid, slow, down, no, 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 rapid, etc., etc. So you can calculate automatically some phonetics feature that will describe prosody. Another approach, and it is the approach which was recommended by the Ampere project, will stick with a description of the fundamental frequency curve using 3 points per vowel, which is something like that. So here is another sentence. You can guess the speaker, maybe. Renato gosta do Renato. Okay. Here is the program stylization of this sentence. And here is the representation within the Ampere project with the red line. Okay. So you can see that there is 3 points per vowel, and it represents somehow more variation, that variation which is stylized in the program, but it is very similar. Okay. Once you have the variation, the prosodic variation, which are relevant for you, depends of your aim, you have to compare two realization. Okay, so you have one speaker who produces a sentence, and the speaker is from one location point, and you have another speaker from another location, and you want to compare similar productions, so to say how much the prosody of the two speakers differs. You can use for that many approaches, okay? And I've listed some of them here. For example, you can use a parametric description of the shapes, and I won't elaborate about that today, but if you are interested, you can look at this work. You can also compare the two curves using a correlation, which is a very simple measure of similarity between shapes, but it has to be the same size. Okay, and then you can compare feature. So either you compare shapes, and generally people who work like that are people who work in signal processing, or you compare feature, which is more a linguistic approach. These can be typically to be feature or matrix feature, as I have exemplified here. Here we'll show an application on dialects from the gallo-romance of the two kind of measure. One is the correlation, and one is the comparison of matrix feature matrices. Okay, the weighted correlation, I won't elaborate much, but there is, of course, a way to calculate it. Okay, to calculate the correlation between two curves. The interesting feature here is that Hermes works introduces the weighting of the correlation by the energy linked to voicing. I mean, a part of the sentence that has a strong voicing, a strong energy, has more relevance as for perception. Whereas if I look at the end of the sentence like that, nobody listened what I said, so it is not important perceptually. Okay. The other approach is made to compare string. So there is a very classical approach of this, which is based on string metrics. Basically, it will count the number of deletion, insertion,
of substitution between two sets of strings. So for example, that string and that string only differ here because that character disappeared. So there is a deletion. The distance between the two is 1. Here, there is an insertion of the minus here. So the distance is 1 also. And here there is a substitution. The plus becomes a minus. So there is also a distance of 1. It may seem very straightforward, but it's a very powerful manner to compare strings, and it has many, many applications. And one of them may be to compare features. For example, if we took the sentence we listened here, Renato gosta do Renato. okay, and we can describe the shape of this intonation, we see that for a speaker in Fortaleza, we'll have that shape. It means it's flat, 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 down for the assertion. For a speaker of Fortaleza, it's flat, 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 rise, flat, down, down. So it's different. There is 3 differences. One here, and one in the end. Okay? So the distance between the speaker from Fortaleza and the speaker from Salvador is 3. If you look at the interrogation, you can see that the shape is different, and it's also different in Salvador. You can count the number of differences, and you will find 5 differences. In that case, it's also different from the Carioca speaker, and so you can end up with what is called a distance matrix. This is a distance matrix because you have 0 on the diagonal, because the distance between one point and the same point is 0, and then you have positive value on one side of the matrix. You can fill up the upper side, but it will be the same. Okay. You can make the same things using, for example, Toby labels. So here is Toby transcription of the same sentences, and you can compare 2 sentences, and you can see that the only difference is here for Rio de Janeiro to the 2 others, and you can see that there is 2 labels that change, so you will have a distance of 2. And you can make the same for interrogation. You will have slightly different matrices. Okay. Once you have this matrix for lots of speakers and lots of characteristics, maybe assertion, maybe interrogation, maybe with different types of syntactic structure, etc., you have large matrices, much larger than that one, and you will try to analyze it. I won't elaborate, but generally you applied what is called a multidimensional scaling that will try to project these large matrices onto a 2-dimensional plane. Okay, it's never a perfect projection, and you can measure the amount of distortion you will introduce by using this projection, but it may helps you understand which points are close to which other and how they regroup and how they spread along a 2-dimensional plane. Why the 2-dimensional plane is particularly interesting here, it's because we are working on geolinguistics, and generally geolinguistics is represented on maps which are 2-dimensional. For how much time do I have left? You still have 5 minutes. Great, thank you. So You're welcome. I will make an application of this principle on 6 location points extracted from works we have made with colleagues here.
So one location is from Corsica, and we have speakers who speaks Corsican and French. One location is from the Catalan-speaking area of France, and we have speakers who speak Catalan and French. Here is one is from Montpellier, and we have speaker who speaks Occitan and French. Another location here with others speaking of another variety of Occitan and French. A set of speakers in the crescent area, which is the transition area between Oc and Oil, and a set of speakers from an Oil language, which is French, and they only speak French. The processing procedure will compare each pair of speakers. It can be speakers within the same location. Okay? And for each pair of speakers, you will compare. You will make the list of all the sentences that were recorded that are comparable. By comparable here, I mean sentences that have the same morphosyntactic structure, means the same position of stress and the same size, same number of words and size of the word. Okay, and sentences that have the same sentence mode. It may be either assertive or interrogatives. Okay, then I will apply the correlation distance and the string metrics. Then I will group everything into a very large distance matrix, and I apply two analysis procedure. The first is a regression analysis. I will pass through very rapidly just to analyze which factors are the most important. And we can see that the most important factor here are the modality of the sentence. And I want to stress that it's not comparing two modalities. It's within one modality, you will find more differences diatopically than within another modality. And typically, interrogative sentences are more prone to variation than assertive sentences. So most of the assertions are produced in a very similar way in all the locations, but the interrogative sentences show much more variations. Okay. And here is one representation of the results. So it's not easy to read this result. We will focus on that one. And that one is showing the distance between each speaker. Each point is one speaker. Okay, one speaker in one language, meaning that a Corsican speaker will have 2 points, one in Corsican and one in French, spoken by a Corsican speaker. Okay, and the distance here are represented for a sentence that end with a paroxytonic word on in interrogative sentences. Okay, and the metric which was used was the string metrics and the distance matrices. Yes. Okay. The colors here represents the different location point. In blue, you have Parisian speaker. In black, you have Corsican speaker. In brown, you have the Catalan speaker. In magenta, you have the one set of Occitan, and in green, the other set of Occitan. And in blue, here, in cyan, you have the speaker from the crescent. Okay? So here is the spread we obtain for this kind of sentences. Here is the spread we obtain for the same kind of sentences, but with assertive mode sentence. So what does change? We can see that there is a reduced variation typically between Corsican and Parisian. You have a strong distance here
they are clearly different. But if you look at the assertive, they produce very similar prosodic structure. The other speakers are still different from the Parisian ones, but they are more grouped at the wall. It's not very easy to see on that graph. Okay, so this exemplifies the effect of modality, that within assertive you can see much less variation than within the interrogatives. Here is the same results, but using the other metrics. Okay? The metric is the correlation between the two sentences. Obviously, the plot are quite different, but still we can see similar tendencies. So, Parisian on one side, the most different from them are here the Corsican. Okay, but here the Corsican are more globally more similar shape than the Catalan one, and then you have a group with Occitan speaker, and the Croatian speaker, which are in the middle. Okay, and obviously you have the same result if you look at assertive sentences; they are all grouped together. So why do we have such huge differences if we look at feature matrices like that or correlation like that? It's because the distance you calculate in both cases are really different. In one case, for correlation, you compare the shape of the complete contour. Okay, and typically for Corsican interrogatives, you have a downward shape. It's one of the main finding of this study, that the interrogative in Corsican are made with a downward shape. They start high, but they are mostly downward, while the shape for the Parisian French, for example, are typically with a rise at the end. Okay, so the global shape is very different. But if you make the differences using the feature matrices, you will focus more on what happened on one hot points within the matrix, and the global shape has a very low weight in building the distance. So it will focus on the important part of the sentence, phonologically speaking, typically on the nucleus part of the sentence. So you can see differences that were not shown by the correlation distance. Okay. And there is another factor that may be interesting, is the position of the stress position. So, you know, in Romance languages, but in French, you have variation of the stress position. In Parisian French, typically, you don't have this. You may have this typically in Southern French, which is well represented by this speaker. You may not have it in Corsican French. So you have something if you take a sentence which has a paroxytonic structure, or a sentence which has an oxytonic structure. In French, the end will not be realized. Okay, so it will shrink the differences. Okay, and that one is with the okay, we already presented. Okay. So I think I'm done, and of course it's a work in progress, and there is lots of variation which are complex to account here, because when you try to compare lots of speakers together, you have lots of problems, and typically in people who spoke dialect in France are generally people of elderly people,
and some may have difficulty to understand what we are asking them, and the task we are asking them is very boring. So sometimes you have strange results. So it's not obvious to clean all the data. But still, the divergence based on the matrix feature seems to give interesting results. And we have to go deeper inside the interpretation, so to understand really what is at stake that makes such different results between correlation and feature matrices. Okay. Then we have a global dispersion of dialect, which is related to their proximity, geographical proximity, which makes sense. And it goes to the same direction than results that have been presented, for example, by Google on Google's map based on the ILF. And finally, and interestingly, the speakers from the creations are mostly in between southern and northern speakers, which is the place where we wanted them to be. Thank you for your attention. Thank you, Albert, for this interesting, very original and dense talk. At the end, we will have time for comments and questions. I invite now Donna to give her talk. Please, Donna. Okay, thank you very much. Let me turn on the presentation mode. And by the way, I also found that extremely interesting what Albert talked about, and I'm looking forward to some discussion time. So let me turn on the presentation mode. I hope you'll be able to hear the sound files. So here we go. I don't see what I'm presenting. Okay, stop sharing. Let me try again. Present now. Okay, a window. Okay, here we go. Share. That should be better. Yes, that's okay. Okay. Yes, now we can see. Okay, very good. Okay, so I'm really happy to be part of this symposium. This is so exciting. I was in Brazil last March, but due to various things like a pandemic, I had to leave suddenly. And so I'm so happy to be back here, so to speak, and talk at this first International Congress of PPG-LEV. And my topic is about ethnophonetics and perception of voices across cultures. And I want to thank my collaborators, especially Aberia and Joan de Moraes, who've been working on this project with me. And this study is about how speakers of different languages show different sensitivities to different voice qualities. And ethnophonetics is the study of choreographed movements of articulation and voice as they relate to a cultural setting to convey phonetic information within the framework of a particular society. And we know that people's impressions of voices can vary according to their native language. And some types of Japanese ethnophonetic expressions can be found at this URL. And here's some examples, some interesting examples of ethnophonetic Japanese sounds that you probably wouldn't hear in any other country other than Japan. And so here's another one from an anime. And wait, move on. We're trying to move forward. Okay. And then there are the Japanese cake seller voices. So if any of you have been to Japan, you've probably been in the basement of a department store or train station, and they have rows and rows of
food items for sale, and people are calling out, buy this food. And they also have cake sellers, beautiful Japanese cakes, and sold by young ladies usually. And what they say is, in Japanese, "Irashaimase, dozo goran kudasaimase," and it means welcome, please enjoy looking. And this is what it sounds like. Okay, but also there are ethnophonetic sounds in Brazil. So here's a famous sensual voice of a well-known Brazilian female airport announcer making airport announcements. And you can find the same thing at French airports. So it sounds like this. So that's an example of a perhaps an ethnophonetic Brazilian sound. And for Japanese listeners, they prefer a non-breathy, seductive, flirtatious voice with high F0, while Americans, French, and Brazilian Portuguese prefer a lower, more breathy voice. Ethnophonetics in the advertising world. So voice actors, actresses change their voice qualities in order to better sell products in different regions. For selling a yogurt product in London, the voice needs to be perkier and higher pitched. And for selling the same yogurt in the US, the voice should be lower and more breathy to sound sexy. And in France, the voice should be faster. And for selling electronics in the Midwest, the voice needs to be louder with more twang, caused by pharyngeal and epipharyngeal constriction. And this was based on some personal communication with a local voice actress. So voice quality. A definition of voice quality was given by Lever, 1980, a very prominent figure in this field who passed away, sadly, just this past spring. And according to John, voice quality is long-term settings that change the general sounding of one's voice without necessarily affecting its phonemic performance. And some such voice qualities have different settings in terms of source, the vocal fold configuration, as well as its tension, and the filter, supralaryngeal configurations. And he's known for the voice profile analysis, which is most widely used method for assessment of voice qualities. And I'm going to go back just a second. And there's a fairly recent work about how the acoustic correlates of VPA, which I found very interesting. But I'm not going to talk about VPA, I just want to mention it. Literary works and voice quality. When you read a book, you'll read things like, she spoke in a sweet voice, and you have an image of a sweet voiced person. Or he replied gruffly. Or she spoke in a tense voice. And in daily interactions, I want to point out, we may not always be consciously aware of our voice quality, either as a speaker or a listener. And I think this is an interesting thing to explore further also, but I'm not talking about it today. So more about voice quality. The voice quality definition I like to work with is it's the same F0, same F0, but different timbre. So you have a trumpet, you have a flute, you have a violin, and you have a person. And it's all the same F0, but definitely a different timbre. And for humans, changes in the source and filter bring about changes in formants, amplitude of harmonics, intensity, open quotient, and this is what we call voice quality differences. So research issues that I'm talking about today are what are some of the acoustic and articulatory characteristics of the ethnophonetic sounds, and does language, culture influence a listener's perception?
And we have looked at Japanese, Chinese, American, Brazilian Portuguese, and Goa Portuguese from India. So the first experiment is what we call the Japanese cake seller voice. And here they are selling cakes. And we want to know, do Japanese cake sellers have special voices? What is the preferred cake seller voice? What are the acoustic characteristics of the preferred cake seller voice? How does a cake seller make a cake seller voice? How do listeners in other languages, cultures rate the cake seller voice? Now, these are some questions we have. And the method is we made acoustic recordings of 3 cake sellers with various levels of experience selling cakes. And the sentence was, "Welcome, please enjoy looking." And they spoke it in their cake selling voice and in their usual voice. And so here we have speaker MM, who was the most experienced cake seller. And she sounds something like this. I'm going to play. And then this is her usual voice. You have to pay attention to hear the difference. And here's MT, who had 8 months experience as a supermarket cashier. And this is her cake selling voice. And this is her usual voice. And this is MY, who had 2 years experience at selling cakes. And this is her normal voice. So this is what we recorded. And then we also did an MRI recording of the same speakers and sentences, but recorded separately. And we did acoustic analysis looking at F0 and spectral characteristics. And we did perception tests. And we asked the listeners to listen to each of these 6 voices and rate 1 to 5 the fitness as a cake seller's voice. And then also describe the sound or quality of the sound in your own words. And the listeners were Japanese, Mandarin Chinese, US American, and Goa Portuguese from Western area of India. And what was amazing to me was that the Japanese listeners had 100% positive impressions of this MM cake seller voice, which sounds like this, to remind you. I'm going to play that one more time so you can listen. So 100% positive impressions of Japanese listeners. And this is the one they all agreed was the preferred cake seller voice. But for the non-Japanese listeners, that preferred cake seller voice was perceived as rather negative. There were 70% negative impressions by the Mandarin Chinese listeners. They said, this voice has no feelings, it's unhappy. American listeners said, oh, this voice is bored, tired, scared. Indian listeners, bored, sleepy, not clear, harsh. And they preferred, the Mandarin Chinese listeners preferred this voice, the cake seller voice with less experience. And if you listen carefully, you can hear that this one is a little bit softer and more breathy and doesn't have that twang quality in it. And the Mandarin Chinese listener says, well, this sounded like the typical sweet anime character, the moe voice. And if you listen to this one, this is what Americans preferred. You hear a wider range of F0 and higher, and just a wider range of F0. And this is the voice Americans preferred. And this is the voice that is described as sort of a typical American female voice. The Indian listeners preferred the normal voice of MY. The idea was they did not like that twangy voice that the cake seller voice had.
Okay, so here are the MRI and acoustic results of the preferred cake seller voice. And here was her normal voice and her cake seller voice. It's really hard to tell the difference, but the Japanese listeners can tell the difference, and they prefer that cake seller voice. And what we did here was, in this, we see the decibel, the energy on the y-axis, and the frequency on the x-axis, and we noticed that, so we measured right at the 290 hertz point in the final e of both of these sounds, and we see an increase of energy about 2.5 kilohertz, which is typical of a twang or an opera singer voice boost of energy about there. And here are the MRI results. And the black dotted line is her breathing, and the red is the cake seller voice. And one thing we notice is that the larynx is raised for the cake seller voice, and also there's epilaryngeal constriction here for the cake seller voice. And we suggest that this epilaryngeal constriction is important for that twang quality in the cake seller voice. I'm overdoing the twang quality. The twang quality in the cake seller voice, which is similar to opera singing format, but which allows the voice to be heard over the orchestra and also over a noisy environment. And this is the voice, or similar type of this is what was preferred, with a little bit of breathiness actually, with the by the Japanese listeners, but not American or Chinese listeners or Indian. Okay, some thoughts about ethnophonetics and cake seller voices. The perceptual abilities of Japanese listeners are highly tuned to subtle differences. Are these listening differences unique to Japanese? Could these subtle voice quality or pitch variations help us to understand cultural communication conflicts? What are some expressions that are used in the United States or Brazil that maybe non-Americans or non-Brazilians would not be sensitive to? Some interesting questions to explore. So now experiment 2. We looked at sustained vowels with different voice qualities. And these were 9 vowels produced with different laryngeal and supralaryngeal settings by a phonetician trained in the Estel model of voice production. And in this model, the person is trained to change the various settings of the vocal folds and also the vocal tract, lowering the larynx or narrowing the pharynx or moving the tongue, etc. And so we want to know, when you make these different voice qualities, does the language or the culture affect how listeners rate these voice qualities? So our questions. How are perceptions of arousal, that is excited versus calm, and valence, that is positive versus negative, how are these affected by different voice qualities and interpreted by different languages and cultures? So previous research has found that arousal ratings increase as F0 increases. And valence ratings also increase with increased F0. But vocal tract configurations are important too. So a larynx position for E, for instance, if you have low larynx, low F0, it's heard as somewhat negative, but if you have high larynx with low F0, it's heard as positive. This is some work we're doing together with some colleagues I have. So our question, how do speakers of Japanese, Mandarin Chinese, and Brazilian Portuguese perceive valence and arousal? And the stimuli, the voice quality material, was produced by a female native speaker of English, trained in the Estel method. And the recordings were made at ATR in Kyoto, Japan. And this is part of a larger MRI study to examine how source and filter contribute to voice quality differences. And this paper focuses on acoustic and perceptual analyses of these sounds. And so we had these 9 sustained vowels. So there's a breathy vowel that sounds like this. And these are all supposedly produced on the same F0. And then we have what we called
an E vowel produced with thin folds. Here's a diagram showing that only the cover is vibrating. Often this is called falsetto, but we call it thin folds. And it sounds something like this, which is different than the breathy. And the modal, which is produced with the thick folds. This is based on Hirano's study of the cover and body theory of vocal fold configuration. And it sounds something like, okay, come on, this. So these are 3 E on high F0 produced with breathy, thin, and thick folds. And then the same, but at low F0, an octave apart. And then we had the tongue dorsum, but an E produced with tongue dorsum high and low F0. And it sounds something like this. And then finally, we had 2 versions of twang, one nasal twang and one non-nasal twang at high F0 and on the vowel A. And the nasal twang sounds like this, and the non-nasal twang sounds like this. So these were the 9 sounds that we recorded and had listeners listen to. In the acoustic analyses, we used the ARX-LF model to estimate F0 and spectral characteristics. And for more information about this, I refer you to this article by Lee et al. That appeared in JASA. And so using this model, this ARX-LF model, we estimated the spectral tilt, that is the slope of harmonics, the slope of the amplitudes of the harmonics up to 10 kilohertz, and the opening characteristics of the vocal folds, the open quotient. And then we did arousal and valence evaluations. We had 40 Japanese college students in Kobe, 24 Mandarin Chinese college students, 20 Brazilian Portuguese from the Federal University of Rio de Janeiro, and the tests were given in their respective languages, and the 9 sounds were presented with a different set of 4 randomizations. And so we asked the listeners. Excuse me, Professor. You have 5 minutes left, okay? That's amazing. I thought I had more time than that. Okay. So I'm not sure. I thought when I timed it was more. Okay. Please evaluate on a scale of 1 to 5. Okay. If you like it, it's positive. If you don't like it, it's negative. How calm it sounds versus very excited. And the results show that there's a nice cluster of language of the listeners, the Brazilian Portuguese, Mandarin Chinese, and the Japanese all cluster very nicely. And we want to know, what did listeners pay attention to? And so here is results of the mixed effects model. And looking here, we see at the beta results that all languages paid attention to the voice, the open quotient. So if it was breathy, that is negative open quotient, it was less, let's do it the other way. If it was negative 2, that meant it was less breathy. And so a less breathy sound is heard as more aroused. Mandarin Chinese paid attention to the tilt, and Japanese paid attention to F0 to a certain extent. The valence ratings, again, we see that Mandarin Chinese paid attention to F0. Increased F0 was important for valence, but and OQ, and also Japanese paid attention to OQ, and I'm going through this quickly. I'll summarize in a second. So the cultural sensitivities to spectral tilt, a closer look at 2 E sounds. And we see that there's a big difference in this sound here was preferred by Japanese and Mandarin Chinese, and this sound here was preferred by Brazilian Portuguese. So they prefer the low falsetto, thin folds, and breathy, and the Mandarin Chinese and Japanese preferred the high modal with the thick folds and an increase of energy about 2.5 kilohertz. I think that's interesting. So now moving on, and I'll make it take-home points. So for
The arousal ratings is similar for 3 languages. The OQ, a measure of breathiness, plays a key role in whether a voice is heard as excited or calm. Non-breathy voice is rated as more excited than a breathy voice. In F0, Japanese listeners also pay attention to F0, and they rate voices with higher F0 as more excited than do the other language listeners. As far as valence, the valence ratings vary among the groups. Japanese and Mandarin Chinese, they like the more positive, they have more positive ratings to voices with high F0 and less breathy. While Brazilian Portuguese, more positive rating to voices with low F0 and larger OQ, more breathy. So, summary of cultural differences in perception of sustained vowels with different voice qualities. The 3 languages separate into 3 groups when we combine the 2 scales of arousal and valence. We found that Japanese and Mandarin Chinese listeners prefer high-pitched, non-breathy voices, and Brazilian Portuguese listeners prefer low-pitched, breathy voices. And this is compatible with findings about the seductive voice that was reported in another study, and compatible with ethnophonetic findings about Japanese cake seller voices. Japanese listeners prefer the cake seller voice with high pitch and pharyngeal narrowing, while the Goa Indian Portuguese listeners prefer the lower pitched voice with no twang. So, future work and applications. We need to examine more aspects of the acoustic signal that listeners may be paying attention to. We've just done a cursory survey of some possible characteristics. And the findings of this study have applications for second language teaching and carry over to the worlds of business, politics, and advertisement. And our hope is that more studies will be done on ethnophonetics, voice quality changes in various cultures and societies, and we hope this will lead to improved communication in cross-cultural, interpersonal communications. And thank you very much for letting me talk today about this topic. Thank you. Okay. Thank you, Dana, Uh-huh. for this very nice and interesting talk. Thank you for your help on it. Eu convido agora Carolina Serra para fazer a sua apresentação. Por favor. Bom dia a todos. Eu vou pedir ao Vitor Caldas para me auxiliar, transmitindo a minha apresentação. Começo agradecendo o convite do professor João Moraes para compor essa mesa com pessoas que eu admiro tanto, da área da fonética e da prosódia, Albert Hilliard e a dona Erickson, que eu admiro tanto. A minha fala é sobre também uma função da prosódia, né, que é o fraseamento prosódico. Me diz, Vitor, quando já tiver... Acho que ainda não está aparecendo. Pronto. Então, eu já vou passar para o próximo slide, por favor, Vitor. Então, primeiro eu gostaria de definir, né, assim, de forma bastante geral, o que se entende por fraseamento prosódico. A gente pode dizer que essa é uma função da prosódia que dá conta da divisão, da segmentação do fluxo da fala em unidades menores, né, em frases prosódicas. Essa função também tem sido denominada de função demarcativa, função sintática, numa literatura mais antiga, e a gente também pode chamar o fraseamento de prosodização. Essa segmentação pode se realizar através de pistas, né, tanto segmentais quanto suprassegmentais. Então, pode estar presente aí no fraseamento prosódico a pausa, rupturas também de outros tipos, como o alongamento silábico, a modulação de F0, e o fraseamento prosódico também afeta o texto segmental. Então, nessa comunicação, nessa palestra, eu vou trazer aspectos que dizem respeito a essas primeiras pistas intuacionais e acústicas, mas também a pistas segmentais que dão conta do fraseamento prosódico.
Então, os falantes agrupam a sua fala em unidades, e nas fronteiras entre essas unidades nós ouvimos rupturas, o que se chama de forma técnica de fronteiras prosódicas. Pode passar, Vitor. Eu vou dar um exemplo prático, né, através da leitura desse trecho de um texto que foi publicado na Piauí no mês de setembro, e daí no próximo slide a gente vai ver as características que podem marcar o fraseamento prosódico. Então, poderia ser... pode voltar, Vitor, para o anterior ainda, por favor. A leitura desse texto poderia ser da seguinte forma: nos últimos anos, uma das tendências mais surpreendentes das ciências sociais pode ser descrita como a descoberta da ignorância. À primeira vista, a escolha desse objeto de estudo parece algo bizarra, pois há mais de 30 anos nos dizem que vivemos numa sociedade do conhecimento. Está cada vez mais claro, entretanto, que hoje vivemos também numa sociedade da ignorância, em que, de fato, sabemos pouco sobre as doenças, o meio ambiente e o funcionamento dos negócios e da política. Pode passar. Então, nesse slide, a gente vê, né, assim, o que poderia acontecer em termos de fraseamento prosódico. O que vocês veem, né, essa linha em azul seria uma curva estilizada do contorno melódico, né, do que acontece com a linha, né, a frequência fundamental, né, de cada frase prosódica dessa, tá? Então, a gente tem aí modulações melódicas, né, que dão conta da melodia de cada um dos contornos dessas frases, né? Nesse círculo vermelho, a gente tem o local da ruptura, onde pode haver uma ruptura, e o seu entorno, as sílabas que antecedem a fronteira, e também a sílaba que sucede a fronteira. Em caixa alta, a gente pode observar a sílaba tônica, que vai ser importantíssima nessa situação pré-ruptura, pré-fronteira prosódica, sílaba tônica em caixa alta, e nesse sublinhado em amarelo, em mostarda, a gente pode identificar, né, alguns processos segmentais que podem se aplicar ou não, a depender da fronteira prosódica em questão. Pode passar, Vitor. Então, o estudo do fraseamento no âmbito do programa de pós-graduação em letras vernáculas, né, ele tem se dedicado bastante a aspectos variados do fraseamento, mas todos esses estudos têm o objetivo de fornecer evidências segmentais, acústicas e intoacionais do fraseamento, tanto no português do Brasil como em outras variedades do português, do ponto de vista estritamente fonológico, mas também da interface com outros componentes da gramática, na fala espontânea, mas também no estilo lido, né? Então, desses estudos todos aí, eu vou focalizar 3, e os demais, a referência completa, o nosso monitor vai colocar no chat do YouTube, para quem quiser a referência, ter lá de forma mais facilmente recuperável, né? Pode passar, Vitor. No que se refere aos aportes teóricos, fundamentalmente, esses estudos todos vão ter como base 2 teorias fonológicas de base prosódica, a fonologia intoacional segmental e métrica e a fonologia prosódica, mas esses estudos lançam mão também de diversos outros aportes teóricos e também metodológicos para a explicação de fenômenos os mais complexos que a gente possa ter. Pode passar. No que se refere a esse primeiro aporte teórico, a gente tem aqui os elementos fundamentais dele, né, da fonologia autossegmental e métrica, que são os tons. Eu não vou me deter muito, né, na explicação dos tons, né, eu acho que vai ficar muito mais bem exemplificado daqui a pouco, mas esses são elementos fundamentais para mapear, né, para anotar o que acontece em termos intoacionais, fonológicos nas línguas, né, o que acontece em termos de movimento nas tônicas, os acentos tonais que serão associados a essas sílabas, e os tons de fronteira que vão ser associados aos finais de frase. Pode passar.
No próximo slide, a gente tem também uma figura já bastante conhecida, né, para quem trabalha, para quem lida com fonologia prosódica, que é a árvore dos constituintes prosódicos, e aí eu assinalei 3 que vão ser também bastante importantes para a minha fala hoje: o sintagma intuacional, o sintagma fonológico e a palavra prosódica, e o nosso monitor também vai colocar no chat o algoritmo de formação desses 2 constituintes mais acima, né, o sintagma intuacional e o sintagma fonológico, porque eu vou tratar deles daqui a pouquinho. Pode passar, Vitor. Então, nesse conjunto de estudos que eu vou apresentar, né, a partir de agora, né, são estudos decorrentes da minha tese, aperfeiçoamentos, né, desdobramentos da minha tese de doutorado, sobre fraseamento prosódico na fala espontânea na leitura, e nesses estudos eu faço a análise do ponto de vista da percepção, né, das pausas silenciosas que os indivíduos vão perceber, né, no texto de fala, dos padrões de alongamento pré-fronteira na palavra nuclear antes da ruptura, né, faço medidas de duração silábica, de alongamento das sílabas tônicas e pós-tônicas em relação à pretônica. Também medir, né, a variação de F0 na palavra nuclear, né, são medidas de F0, de variação de F0 entre a sílaba tônica e a pretônica, e também de variação de F0 entre a sílaba pós-tônica e a tônica. Observei também o tipo e a frequência do contorno nuclear, né, desse local-chave para o fraseamento, que é o contexto imediatamente anterior à fronteira percebida pelo ouvinte, e fiz outras medidas também que talvez não dê tempo de mostrar, então já posso passar para o próximo slide. Bom, em relação aos materiais e métodos desses primeiros estudos que eu estou focalizando agora, são utilizados 5 trechos de fala espontânea e 5 trechos de leitura realizadas por 5 falantes, né, 5 mulheres. Então, eu fiz uma entrevista bastante informal com essas cinco moças. Depois, realizei a transcrição grafemática dos trechos e elas próprias fizeram a pontuação 2 semanas depois desse trecho de fala, que foi apresentado a elas numa folha de papel sem qualquer tipo de pontuação. Elas próprias fizeram a pontuação e também, umas semanas depois, fizeram a captação da leitura desse mesmo trecho de fala. Então, a gente tem trechos de fala bastante semelhantes, né, do ponto de vista segmental, né, pelo menos o texto, né, a princípio de base. Então, eu tenho os mesmos trechos em fala espontânea e lidos. Para percepção, foram recrutados 11 ouvintes, e pode passar para o próximo slide, Vitor. O teste de percepção se deu de forma que esses juízes, né, eles recebiam esses trechos de fala novamente, sem qualquer tipo de pontuação, né, em folhas de papel, e eles eram instruídos a marcar qualquer tipo de ruptura que eles ouvissem. Então, eles estavam com as folhas de papel na mão, escutavam o áudio, os trechos de fala, né, com algum intervalo entre um trecho e outro, e iam marcando as rupturas nesses trechos de fala. Realizaram essa tarefa em 2 dias diferentes, né, em 2 sessões, e em cada uma dessas sessões, esses trechos de fala iam aparecendo em ordem variada, né, diferente, randomizada de forma diferente em cada sessão. Pode passar, Vitor. Então, os primeiros resultados que a gente tem sobre a percepção de rupturas na fala espontânea e na leitura, né? O primeiro resultado importante é que as rupturas foram percebidas maioritariamente na fronteira de sintagma intuacional. Nos 2 estilos de fala é o que mostra esse primeiro gráfico da esquerda, né? Então, a gente tem, em 99% dos casos na leitura e 91% na fala espontânea, as fronteiras sendo percebidas
numa fronteira mapeada como uma fronteira de sintagma intuacional, tá? Nesse gráfico da direita, nós vemos que mais IPs, né, que foram previstos como sintagmas intuacionais foram percebidos em leitura do quem fala espontânea. A gente vai ver, não porque eles não tenham sido realizados na fala espontânea, mas porque as pistas eram mais congruentes na leitura, né, numa determinada ruptura, nos locais de ruptura, do que na fala espontânea, em que as pistas estavam um pouco mais fluidas, né, e a análise estatística também indicou a maior probabilidade de percepção da ruptura na leitura. Pode passar, Vitor. Esse slide mostra, né, a principal pista apontada, né, para guiar a percepção dos ouvintes para uma ruptura, que é justamente a pausa. Então, vocês podem ver nas colunas em azul, né, que indicam as rupturas percebidas, que o percentual é altíssimo de identificação de uma ruptura na presença de uma pausa, ao contrário dos Is, né, dos IPs, que não foram percebidos, que normalmente, né, apresentam um percentual muito menor de pausa, e também as pausas mais longas potencializavam a percepção da ruptura. Isso também foi apontado na estatística. Pode passar, Vitor. Pode passar o slide. Bom, outras duas pistas acústicas, né, referentes à primeira, ao alongamento silábico e à variação de F0, a gente chegou à conclusão de que essas são estratégias a depender do falante. Pode passar, Vitor, que eu já vou comentar com base nos gráficos. No que se refere ao alongamento, né, 3 falantes para 3 falantes, é o que aparece no gráfico abaixo. 3 falantes mostraram na sua produção índices importantes de alongamento para a identificação da fronteira na percepção, né, principalmente o alongamento da tônica em relação à pré-tônica. Na leitura, só para uma falante isso aconteceu. Pode passar. No que se refere à gama de variação de F0, essa também é uma pista para percepção, mas também depende do falante, né? Então, alguns falantes exploram mais essa modulação melódica, principalmente na leitura. 2 falantes se mostraram estatisticamente, quer dizer, a estatística mostrou que 2 falantes exploravam bastante essa variação de F0, principalmente na tônica, né, principalmente na sílaba tônica. Na fala espontânea é somente um falante. Pode passar para o próximo. Aqui a gente já passa para a análise fonológica, né, intuacional propriamente dita, então as pistas intuacionais do fraseamento. Primeira coisa que a gente tem a observar é que a grande maioria desses IPs se realizou com um contorno, que é o contorno da declarativa neutra, né, descrita pelo tom H mais L asterístico L fronteira, bastante produtiva no português do Brasil, né, nas capitais do Brasil como um todo, como mostra o trabalho de Silvestre, em 2012, por exemplo, as cartas prosódicas do Atlas Linguístico do Brasil. Esse também foi o contorno mais identificado nessas fronteiras de sintagmas intuacionais que foram percebidos no teste de percepção. Muito mais na leitura, como a gente pode ver no conjunto de colunas aqui do gráfico, nos primeiros 5 conjuntos de colunas, né, esse contorno foi muito mais realizado e também percebido na leitura do que na fala espontânea, né. Na fala espontânea, esse contorno divide espaço com os padrões, tanto o continuativo como o suspensivo, que tem fronteira alta. Mas uma observação importante nessa caixinha direita é de que do total de 556 sintagmas intuacionais previstos, né, mapeados de acordo com o algoritmo de formação desse constituinte, 87 foram realizados na produção, né? Então, esse é um dado importante, robusto, né, do mapeamento, também para o mapeamento desse constituinte. Pode passar, Vitor. Exemplifico, então, a ocorrência desse contorno na leitura, nessa figura do Prat, né, a primeira acima. A gente não vai tocar o áudio porque está muito baixo. E na figura abaixo é o mesmo enunciado, né, o enunciado é
foi um período muito ruim para mim, né? Primeiro em leitura, né, sendo realizado com 2 fronteiras baixas, e em fala espontânea as fronteiras altas, demarcando essas 2 rupturas aí, né? Então, a gente viu também pelo teste estatístico que a probabilidade de percepção de uma ruptura, ela aumenta muito quando a fronteira é baixa. Então, esse é um dado interessante, né, do ponto de vista da percepção, que o ouvinte tem o tom baixo, né, aquele tom que indica final, né, indica término, como a marca de uma fronteira, né? Então, ele aparece como um preditor muito maior para a percepção até do que o contorno alto. E vejam também que depois desse tom baixo, né, no primeiro IP da leitura, tem uma pausa grande também, né? Pode passar, Vitor. Pode passar esse slide, não vou falar disso muito pormenorizadamente, pode passar para o próximo. Aqui eu vou sumariar, né, os principais achados, né? O fato de mais is previstos terem sido percebidos na leitura do que na fala espontânea, embora eles tivessem também sido realizados na fala espontânea, né, com um tom de fronteira, mas as pistas estão mais dispersas na fala espontânea do que na leitura. As propriedades dos IPs percebidos e não percebidos. A pausa, que constitui a principal pista para percepção, né, dando conta de 87% dos resultados perceptivos nos 2 estilos de fala. O alongamento silábico na tônica depende do falante, né, a depender da falante, se ela explora bastante essa pista na produção, isso vai ser percebido. Acontece também a mesma coisa para a variação de F0, que vai caracterizar mais a leitura do que a fala espontânea. Em relação aos contornos intuacionais, mais contornos descendentes na fala lida e mais variação, né, na fala espontânea. Pode passar, Vitor. Então, agora eu quero tratar de um fenômeno segmental, né, que vai conversar com o fraseamento prosódico, que vai conversar com a estrutura prosódica, com entoação também. Novamente, focalizo aqui a fala espontânea, né, essa é uma característica dos trabalhos do nosso grupo, a gente se debruça bastante sobre os dados de fala espontânea. Eu estou falando de um fenômeno que é a redução do ditongo nasal, que é um fenômeno variável no português, né, em português do Brasil, e a nossa hipótese é de que haja um processo de criticização que vá atuar na redução desse ditongo pleno, da palavra não, né, mudando o seu estatuto gramatical numa palavra crítica, que seria o nu. Então, a gente tem nos exemplos, né, o exemplo 1, João não foi ao médico, em 2, João não foi ao médico. Tá? Então, a gente pode ter a redução de ditongo nasal nessa posição. A gente pode ter também a redução em João não foi ao médico, não, né? Aliás, desculpe, João foi ao médico, não, na negação que a gente chama de não canônica, né? Mas a gente não pode ter, por exemplo, João foi ao médico, não. Da mesma forma que na dupla negação, a gente pode ter a redução do ditongo no meio da frase, né, João não foi ao médico, não, ou João não foi ao médico, não, mas nós não podemos ter João não foi ao médico, não. Então, pode passar, Vitor. Com base, né, em achados anteriores de estudos sintáticos, né, restrições que dão conta, a gente parte, né, desses resultados para trazer evidências fonológicas para a criticização do nu, né, essa criticização que vai levar a uma prosodização diferente desse item, tá? Então, esse item, né, o nu, ele é dependente do verbo, né, que vai ser o seu hospedeiro, ele não ocorre no final do enunciado, ele não pode aparecer isoladamente, constituindo um sintagma intuacional, e ele não funciona como resposta a uma pergunta total, como a gente viu aí também nos exemplos anteriores. Então, a gente agora vai ver os dados, né, a investigação dos parâmetros tanto acústicos quanto fonológicos
para a diferença de estatuto dessas variantes. Pode passar, Vitor. O primeiro resultado, né, emerge de uma pista de proeminência acentual. Quando a gente vai observar, eu vou focalizar aqui o não em posição inicial de sintagma intuacional, tá bem? Posição absoluta de sintagma intuacional. Então, o que acontece? Quando esse operador de negação, ele está adjacente a um verbo, né, ou monossilábico, tônico, né, obviamente, ou que tem a sua primeira sílaba tônica em adjacência ao não, né, esse não que ocorre com esse verbo, né, com essa sílaba tônica adjacente é sempre num, é sempre realizado como num. Então, a gente vê na tabela 74% de num, né? Já quando há uma distância maior entre os acentos, né, há uma probabilidade bem maior de ocorrência do não, da forma plena, em 70% dos dados, né? Então, são os exemplos aí abaixo. Não sei se ainda tem teatro de arena, né? Então, a gente vê realizado num. E o meu pai sabe, não abandonei ele por causa disso, né? Aí, nesse caso, com maior distância acentual, a forma plena, né, que a gente está defendendo como sendo acentuada, ocorre, né, com o ditongo nasal todo realizado. Pode passar, Vitor. Bom, os dados agora são de duração, tá? Peço a atenção de vocês para essa parte mais embaixo da tabela, tá? Em cima são os resultados de todos os falantes que a gente tem, um número enorme de dados, mas a partir desses resultados a gente pode observar o seguinte, que a duração de num é bem menor do que a duração de não, e o teste estatístico que a gente aplicou, né, o teste T, evidenciou justamente que essas formas são diferentes do ponto de vista da duração. Pode passar, Vitor. Fizemos também outros testes, né, de duração, tá? Comparamos a palavra não com palavras acentuadas, também do nosso corpus, né, como são, vão, tão, mão e pão, e na comparação da duração desses dados, o teste evidenciou que essas formas são estatisticamente iguais, né? Então, o que nos leva à conclusão de que o não seja uma palavra prosódica no português do Brasil, uma vez que o seu comportamento duracional é comparável a outras palavras prosódicas como são, tão, vão, mão e pão, né? A relação entre duração e acento tem sido apontada uma duração bastante estreita, né? Então, a duração é uma evidência forte do acento lexical. Pode passar. Fizemos também a comparação do num, né? Que a gente está defendendo que seja um item átono, que seja um item clítico, com a primeira sílaba da palavra nunca, né? Em nunca, esse num é tônico, né? E o que a gente observa é que a duração de num e nunca é muito superior à duração de num, né? Quando ele está nesse ambiente de negação em relação ao hospedeiro do verbo, tá? E o teste estatístico apontou justamente isso, que essas formas são diferentes, né? E isso nos leva a crer, né? Essa é uma evidência de que a forma reduzida num seja átona, né? Ela dura muito menos do que uma forma tônica. Pode passar, Vitor. Vitor? Bom, agora em relação ao que acontece em termos de entoação nessa primeira posição do sintagma entoacional, né? A gente queria verificar se também haveria evidências de incidência de acento tonal sobre essas formas que pudessem fortalecer a nossa hipótese de não ser, né, átono, de não ser átono e de não ser uma palavra prosódica, né, ser tônico. E, realmente, isso se mostrou bastante robusto, né? A gente teve 100% dos num em primeira posição como não acentuados, né? Não recebem um acento tonal,
Por outro lado, 72% dos não, né, da negação realizada de forma plena, foram realizados com acento tonal. Os acentos tonais mais frequentes nessa primeira palavra prosódica, dessa primeira sílaba tônica do sintagma entoacional, de contornos ascendentes, né, que inclusive é uma combinação tonal, que é a marca dessa primeira sílaba acentuada do sintagma entoacional, né? Isso está registrado em diversos estudos que a gente tem. Pode passar, Vitor? Então, a gente exemplifica aí com uma figura do Pratt, né? Esse enunciado se você vai se formar e não gosta, não se forma. É o não de não se forma, vocês veem aí que ele ancora, né? Esse material segmental, essa palavra ancora um contorno ascendente, né? Que é o verificado na maioria dos nossos dados mesmo, né? Na ampla maioria dos dados. Em oposição a isso, quando é um num que está nessa posição, ele não é acentuado. A sílaba tônica do verbo é que vai receber, então, o primeiro acento tonal do sintagma entoacional. Pode passar, Vitor. Basicamente, já comentei, né, as características dessa posição inicial de IP, tá? Então, já vou passar para o próximo slide, Vitor, que vai dar conta dos achados principais. É claro que a gente tem uma formalização, né, do estatuto dessas duas categorias, a plena e a funcional, né, e a forma crítica, mas, de forma geral, o que a gente tem é que a variante num, né, a gente chega à conclusão de que não é uma palavra funcional, que tem status de palavra prosódica, a sua duração é estatisticamente igual à de outras palavras prosódicas, né, e de que a variante num, por sua vez, se apresenta como átona, e assim não pode ser considerada uma palavra prosódica, é uma palavra funcional em processo de criticização. E os dados de entoação, né, as evidências entoacionais também mostram isso. Agora eu vou passar para o último, pode passar sim, Vitor, obrigada. Eu vou passar para o último aspecto que eu queria discutir, né, que é um fenômeno também segmental que vai conversar com estrutura prosódica, com fraseamento, que é o apagamento variável do R, né, do rótico, em coda silábica final. Nesses dois trabalhos que eu estou mencionando, né, em parceria com a professora Dina Calua, a gente analisa dados de fala espontânea também, do português falado no Rio de Janeiro e também em Lisboa, né, os dados são sempre divididos, né, em verbos e não verbos, então a gente tem aí exemplos dessa variação, a gente pode ter a pronúncia desse primeiro verbo aí, viajar ou viajar, com apagamento, diretor ou diretor, né, então os não verbos incluem todas as categorias, né, que não sejam verbos, e a gente parte do pressuposto também, né, já evidenciado na literatura, inclusive, de que essas duas variedades, português do Brasil e português europeu, estão em estágios diferentes em relação ao processo de cancelamento. O português do Brasil é um estágio muito mais avançado que o português europeu. Pode passar, Vitor. Então, qual é a hipótese que vai nortear o nosso trabalho, né? É de que, além de condicionamentos outros, linguísticos e sociais, o processo de apagamento do rótico em coda final também está sujeito ao tipo de fronteira prosódica em que se encontra o segmento. O cancelamento seria mais frequente na fronteira de constituintes menores, né, internos à frase, palavra prosódica e sintagma entoacional, e o cancelamento seria menos frequente na fronteira de sintagma entoacional. Então, a gente pega esse exemplo último, 3, se passar, vai ser mérito meu, né? Então, a gente teria maior probabilidade de realização do R, do primeiro R em passar, e menor probabilidade, né, e maior probabilidade de apagamento, né, numa fronteira mais baixa, como a de palavra prosódica. Pode passar, Vitor. Os primeiros resultados, os resultados gerais, né, demonstram realmente que o processo está em estágios bastante diferentes, né? Então, na fala carioca, a gente tem 76% de apagamento em coda final,
E na fala dos lisboetas, a gente tem 32% só, né? Então, é um fenômeno que ainda está no seu início no português europeu, no português, pelo menos, falado em Lisboa. Pode passar, Vitor. A nossa análise estatística multivariada, né, indicou também, né, do ponto de vista da estatística inferencial, um input alto de aplicação, né, dessa regra variável no português falado no Rio de Janeiro. A gente tem um input de 0,77, né, e a análise estatística indicou também 3 variáveis linguísticas bastante relevantes para a ocorrência do fenômeno. A primeira delas, a classe morfológica do item, com os verbos favorecendo mais o cancelamento do que os não verbos, e aí também a gente tem uma informação prosódica importante, né, que é o fato dos verbos no infinitivo possuírem 2 marcas, né, uma prosódica, que é o acento, e a outra, que é o rótico, e o rótico acaba perdendo para o acento, né, o rótico acaba sendo redundante, acaba sendo apagado, e o acento se mantendo. Depois a gente tem um fator importante também, que é o tamanho da palavra, então os monossílabos tendem a reter mais o rótico, também por uma questão de saliência fônica, né, os elementos menores tendem a reter mais o rótico, e os maiores tendem a apagar mais, né, e a posição do rótico relativamente à fronteira dos constituintes prosódicos, né, indo ao encontro da nossa hipótese de que a fronteira de sintagma intuacional retém, né, muito mais o item do que as fronteiras mais baixas. Então, a gente vê um input de aplicação da regra de apagamento muito menor em sintagma intuacional, né, 0,27, e muito maior na fronteira mais interna da frase, que é a fronteira de palavra, que tem um input bastante alto, né, para a aplicação da regra. Pode passar, Vitor? Aí a gente tem uma figura, né, que comprova isso que a gente disse, estando esse R numa fronteira de sintagma intuacional, né, realizada, a gente vê aí, né, nessa frase, agora eu vou estudar para valer. Então, a gente vê o R realizado nessa fronteira final, né, essa sílaba toda tônica ancorando um acento descendente, né, e sendo marcada também por uma fronteira baixa. Já a palavra estudar, né, interna ao IP, ela licencia, né, mais, essa fronteira licencia mais a queda do segmento. Então, com isso, a gente vê que o locus, que o segmento encoda, estando numa sílaba mais proeminente do sintagma intuacional, né, essa última, é um contexto que vai favorecer muito mais a realização de formas plenas, né, então a gente vai ter fenômenos segmentais se aplicando muito menos nessa fronteira, vários fenômenos segmentais, que não dá tempo de eu comentar aqui agora, se realizando muito menos aí do que em fronteiras mais baixas. Pode passar, Vitor? Isso também acontece nos dados de Lisboa, tá? Claro que lá o input para aplicação da regra de apagamento é muito menor, é 0,32, né? E o que interessa muito para a gente é que a única variável que foi apontada como sendo estatisticamente significativa para o processo foi justamente a fronteira prosódica, né? A fronteira de P foi novamente indicada como aquela que preserva mais o segmento. Vocês vejam um input baixo, né, de 0,25 de peso relativo, né, para aplicação da regra em fronteira de sintagma intuacional, em fronteira de palavra, um peso relativo próximo do neutro, 0,48, e na fronteira de FI, de sintagma fonológico, um peso relativo bastante alto, né, então na fronteira interna, a gente ainda tem muito mais cancelamento também nos dados de Lisboa, relativamente a essa fronteira final de sintagma intuacional. Então, os nossos resultados confirmam a ideia de que o domínio para o apagamento não é estritamente a sílaba, como tradicionalmente se postulou, mas também tem uma relação estreita com a localização do segmento na estrutura prosódica, né? Então, eu espero ter demonstrado, pode passar, Vitor, para o próximo slide. Eu espero ter demonstrado através dessas pistas acústicas, intuacionais e segmentais, como se dá o fraseamento prosódico, né, em algumas variedades do português, né, no português falado em algumas localidades,
E o que a gente espera é continuar o trabalho no sentido de fornecer evidências, continuar fornecendo evidências segmentais, acústicas e intoacionais do fraseamento, no português do Brasil e também em outras variedades, focalizando sobretudo a fala espontânea, mas também em outros estilos de fala. Muito obrigada. Está aí o meu contato para quem quiser trocar ideias, quiser algum texto em PDF, enfim. Muito obrigada. Muito obrigado, Carolina, por sua apresentação bastante abrangente, que mostra muito bem a interação dos fenômenos segmentais e suprassegmentais na prosodização, no fraseamento prosódico. Nós podemos agora, então, passar a discussão das apresentações, temos aí uns 20 minutos, pelo menos, as perguntas, os comentários. Enfim, não sei se é o Vitor que está verificando isso. Sim, nós temos uma pergunta aqui da professora Mônica Orsini. A pergunta dela em inglês para o professor Albert. Eu vou citar, I will quote the question. I would like to know if all these parameters have been tested using judgment tests in different dialects. Do you want me to repeat the question? No, it's okay. There has been perceptual evaluation of the similarities and differences in between dialects. It's not really possible to compare perceptually or to make systematic comparison in the perceptual level as we do for the acoustics, because it will imply lots of comparisons. But there has been judgments, for example, one main finding in this work is that the Corsican interrogation are mainly descending, have a descending intonation, which is the opposite of what we find in all the others dialects. And we have shown that if we make a dialexicalization, or if we reproduce that kind of contours, and we present it to speakers from Parisian French, they do not recognize the intonation, the interrogative intonation, as an interrogation if they don't know Corsican. Corsican recognize it as an interrogation, but non-Corsican speakers do not recognize it as an interrogation. So there is, in this case, a categorical differences in the perception of the intonation contour, which show that there is a huge differences in the functional capacity of the contour to convey the sentence mode. There has been other tests that evaluate if there is a difference, an important difference in different ways. For example, you can apply evaluation of identification tests, so to have a measurement of the capacity of listeners from different areas to recognize the function. It depends on the function you are studying. Basically, here it's a assertive and interrogative function, and we have done something which is not represented there, but you may have yes, no question, yes question, or no question. The question that shall be answered by yes, or a question that shall be answered by no, and they have different contours, and we can try to measure if people from different dialectal background will recognize the different contour in a similar way. So the capacity to identify correctly the contour may vary depending on your dialectal
culture. So this may be related to these distances, but of course it's not directly related. So you have finding that may support your finding, but it's not exactly the same thing. I don't know if it answers the question. Albert? Yeah. Okay, thank you very much, Professor. We have another question. We still have 4 questions from Professor Marco Baroni to Professor Albert. So I will quote the questions, okay? So the first question is, are you testing any way of producing correlation matrices that take into account alignment or similarities in horizontal shifts as less heavy differences than just a discrete frontal comparison of corresponding, strictly speaking, tonal targets? I mean, Salvador questions pitch rising pitch accents and Rio's rising pitch accents are not so different from one another in continuous correlation than from a falling pitch accent and a high boundary. But if you make a discrete correlation matrix model that does not allow horizontal comparisons, you end up cheating a 2-point distance out of nowhere. I was thinking, shift right and correlate, shift left and correlate, and then take the average, like a z-score, but you correlate before averaging. This is the question. I don't know if I understand the question, sorry. There is a point that I don't understand. You were speaking about continuous correlation and discrete correlation, and I don't understand this. Not really sure. Maybe Professor can for the beginning of the question, it said about alignment and horizontal shift. So I think it's different in the paradigmatic alignment of the contours. If it's related to these differences in the paradigmatic alignment, you can have the contour which is aligned before or after the nucleus, for example. Normally, these differences would be catched up by either of the 2 metrics that I have presented. One is based on feature description, and if you use feature that are linked, that are described in a matrix, or feature that are described in Toby transcription, for example, there will be different because the alignment is different. So the main movement will happens to be on a different vowel. So next, when you calculate the distance, Professor Marco has just reformulated the question. So the question is, does discrete correlation lose information about similarities up to alignment, and how to fix it? But what I don't understand is, what is a discrete correlation? To me, there is a correlation. You have a set of points, 2 vectors of points, and you make a calculated correlation between 2. It's not discrete in any. I don't understand how it can be discrete. But Albert? yes. Não, enquanto a questão está no ar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que a correlação, né, entre 2 curvas, para ela funcionar, ela tem que ser do mesmo tamanho, certo? Yes.
E quando não são, quer dizer, quando você tem, sei lá, fala espontânea, por exemplo, é possível fazer algum tipo de matriz, de traço, de distância? Ou realmente isso é um empecilho intransponível? One of the main problems with the comparison of two sentences is the difference in duration. And typically, if you have different sentences with different words, it raises even stronger problems. One solution, if you have differences, timing differences, which are relatively small, is to choose temporal discretization. That he will, for example, if you have the same number of syllables, typically if you have 5 syllables in each sentence, you take the same number of points in each syllable, and then you have whatever the difference in duration, you have the same number of points, and you are able to calculate the correlation between the two curves. If you have the same number of syllables, you are also able to make two matrices that have the same number of columns. The fact that there is not exactly the same number of syllables is not necessarily a problem with the feature matrices, because you can add some, for example, non-stress syllables, and it will mostly add a new column with full of 0, because there is no interesting features. And when you calculate the distance, you have small differences that are induced by the difference in number of syllables, but it's not huge differences, like the differences that are involved in the creation of different type of contours. So normally the approach based on matrices is less sensible to the variation in terms of number of syllables, while correlations are really linked to that point. So you have to remove. You may use interpolation or any kind of treatment like that to get two vectors that have the same dimensions. The other approach, which are based, for example, on parametric characterization of the contours, may solve sometimes the problems, but they also have such kind of limitation, because you have to define the domain of the contour. And when you have huge differences, it's difficult to compare. By the way, if the differences are really important, there is a philosophical question to the reason to compare such different sentences. So normally you don't have to compare them. Okay, thank you. And Donna, just a comment. Donna, are you listening? Yes, I'm here. Not really a question, but I was wondering if there is a sort of articulatory correlation between the F0 level and the open quotient. Quotient? When I try a breathy voice, I automatically go to a low F0 level. I don't know if there is a reason. I think there definitely is. Generally, and I came across an article, I think, that I haven't read yet, but I think that shows this. But my research shows that the higher you go, the thinner your folds generally are, unless you know how to control it. So if you have thin folds, then it's the OQ is larger, and for thick folds, the OQ is less. You have more coming together for thick folds. There's more body coming together, and less breathiness. Although you can but as a person who knows how to train yourself, you can make these differences. But generally, the higher the pitch, the more the OQ, the more the breathy. Okay, thank you. Thank you. Other questions?
May We I still have ask a a question? question for Professor Carolina. Oh, good. Ok. A pergunta é do professor Marco Baroni, para a professora Carolina também. Ele pergunta, o pré-tônico, quando a tônica é a primeira sílaba do verbo que segue, apesar de proclístico, recebe a subida saliente, que é o leading tone de um H mais L asterisco. Você acha que esta subida é a mesma subida do L mais H asterisco, do não plenamente realizado, mas colocado em uma posição de compressão, repulsão ou, em geral, menor espaço temporal? Olá, Marco, tudo bom? Eu acho que essa é a sua hipótese. Eu já te escutei falando sobre isso e li no seu texto, né, do ano passado, Baroni Castelo, 2019, e eu estou olhando os meus dados novamente e estou buscando comparar o que está acontecendo nos meus dados com o que vocês discutem no texto de vocês. Eu acho que essa é uma hipótese que vocês têm, é interessante de olhar, mas eu não posso afirmar ainda, não posso dizer ainda o que eu acho absolutamente agora, porque eu preciso pensar mais sobre essa proposta que você acabou de mencionar, tá bom? E, inclusive, quero depois conversar contigo sobre essa proposta também, tá? Mas preciso dar uma olhada novamente nos meus dados, tá? Para ver a compatibilidade desse efeito que você está mencionando aí de fronteira esquerda, tá bom? Muito obrigada pela tua pergunta. Um abraço. Carolina, sim, a esse respeito mesmo do não e do não, eu não sei se eu não ouvi, se eu não peguei, mas o teu corpus para esse estudo do não e do não é um corpus de fala espontânea, é isso? Exato. É o corpus, é aquele corpus grande, né, que a gente se habituou a chamar de corpus concordância, né, que foi todo organizado pelas Silvias, pela Silvia Brandão e pela Silvia Vieira, da UFRJ, né, um corpus bastante grande, que foi modelado, segundo a metodologia sociolinguística, né, preenchendo células em relação à faixa etária, sexo, escolaridade dos falantes. É um corpus que é constituído por falantes que são de Copacabana e de Nova Iguaçu, né? Então, sim, diga, João. Não, eu perguntei porque, enfim, se você considerou o fato de que me parece relevante de que o num é típico da fala espontânea, que talvez não apareça na leitura, e que talvez é só da fala espontânea, então seria talvez uma maneira até de discriminar os dois estilos, né? Porque eu acho que no lido você não vai encontrar num, né? Diga. Eu até tive essa preocupação, João, de colocar, como no primeiro grupo de estudos que eu mencionei, né, do fraseamento prosódico, eu dava resultados de fala espontânea e leitura, então, quando eu falei da relação entre estrutura prosódica, intoacional e redução do ditongo na palavra não, eu destaquei lá o fala espontânea justamente porque é um evento que só vai ocorrer, ou que vai ocorrer, sobretudo, na fala espontânea. E a outra observação que eu tinha, simplesmente, se você pensou no fato, considerou isso, que você confronta, né, o num com o nunca, mas o nunca, né, não seria um vocábulo intrinsecamente enfático, né, e que, portanto, levaria, estou sendo advogado do diabo aqui, levaria a uma maior duração. Né? O nunca, é difícil achar uma palavra, talvez, mais neutra e que seja frequente a ponto da gente poder comparar com não, mas o nunca me parece que ele vai ser sempre ter uma carga, né, expressiva grande, enfática, e, portanto, provavelmente mais longo do que seria de se esperar. É só enfim, um comentário. Você tem toda a razão, João. Realmente a gente não tinha outro dado, mas a gente pensou também que a palavra não é de toda uma palavra
neutra, né, digamos. Assim, ela carregaria também alguma... Então, assim, são evidências que levam mesmo a gente a pensar que esses dois itens, né, são categorias diferentes do ponto de vista fonológico e tem estatutos diferentes mesmo, né, porque o num realmente é bastante, né, é bastante diferente, né, do não, que pode, inclusive, muito frequentemente ter essa ênfase também sobre ele, né, o não. Agora, o nunca comparado com o num é por completa falta de dado compatível também, né, a gente queria exatamente a mesma sequência segmental, para não ter interferência, né, de tipo de consoante ali, e foi o que a gente pôde comparar. Tá certo. Tá bom, muito obrigado. Outras perguntas? Vitor? João, posso fazer uma pergunta para a dona? Claro, por favor. Donna, during your talk, you speak about a personal communication of someone who is working with advertisement, and you say that to sell, I don't remember what, to Midwestern American, you have to go to twang voice. This is to sell electronics, or if you listen to the advertising on television for a car salesman or electronics, you can hear this, "We have the best deal in town, come to our store and see it." And they go into this twang voice. And I didn't know that until she pointed it out. Yes. And do you think, when you test the Kexler voice with American, whether the American from Midwestern background or from another background? They were from Northern California. So it may be interesting to see if you can sell cakes in the Midwest with Japanese voice. Yes, but I also think that the Japanese voice is twangy and breathy. And the Midwestern voice for selling electronics and cars is not breathy. So, but still, that would be interesting. Yes. Thank you. Okay, thanks. João, desculpa interromper. Não. A Juliana, nossa chefe, diz que, infelizmente, nós temos que terminar a nossa mesa maravilhosa. Ok, vamos então encerrar. Eu encerro a mesa. Eu queria agradecer enfaticamente nossos três, né, conferencistas, Albert Hilliard, Dona Erickson, Carolina Serra, pelas excelentes palestras, né, o Michael, o Vitor, os intérpretes, Danilo e Gabriel, muito obrigado, e ao trabalho incansável da comissão organizadora que permite o sucesso dessa empresa, né? Então, os parabéns. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado. Thank you. Obrigada. Obrigada, João. Yes, thank you very much. Obrigado a todos.